Melody. Your true urban radio station is here. Melody 100.7. We are the real home of entertainment. Melody FM 100.7. 100.7. 100.7. Melody 100.7. Melody 100.7 FM. Stay cool with Melody. News on Melody 100.7 FM Ibadan. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.7 FM Ibadan. Friday afternoon to you. Welcome to Newsline, live from Melody FM studios here in the United Kingdom. My name is Elizabeth Awoku. Let's get straight to the headlines. AGF says Nigeria's justice system must embrace tech. Oyo State government to pay 1 billion naira compensation on circular road project. On entertainment news, orphaned Nigerian TikToker Gege goes viral, rakes in $30,000 from one live session. And on business news, President Tinubu unveils tax calculator to show impact on incomes. And on the foreign scene, UN declares famine in Gaza as Israel quits. And on sport news today, Nigerian rugby players set for UK training ahead of World Series. Here is the news in detail, starting with entertainment stories. A young Nigerian known as Gege has captured the heart of thousands online after his TikTok live session yesterday, drew an astonishing 177,000 viewers and reporting 177,000 people watched my lectures today. American rapper and singer Lil Nas X, best known for his global hit Old Town Road, has been hospitalized in Los Angeles following a suspected drug overdose. The 26-year-old artist, born in Montero, Lama Hill, rose to fame in 2019 with Old Town Road, which became one of the most streamed songs worldwide and earned him 2 Grammy Awards. According to TMZ, Los Angeles police responded to multiple calls around 4 a.m. about a nude man walking erratically along Ventura Boulevard. The individual was later identified as Lil Nas X, who was seen wearing only his underwear and cowboy boots while placing a traffic cone on his head. And straight to local stories. The Minister of Justice and Attorney General of the Federation, Mr. Lateef Fagbemi, SAN, has ordered department units and directorates of the Justice Ministry to align their priorities with established digital frameworks such as the Federal Civil Service Strategy and Implementation Plan 2021 to 2025, the National Policy on Justice, as well as renewed hope agenda of President Bola Tinubu. Mr. Fagbemi gave the directive at the top management retreat organized by the Federal Ministry of Justice held in Ikot-Ekun local government area of Akwa Ibom State with the theme, Positioning for Digital Transformation. The minister said the Justice Ministry can no longer afford to lag, especially in the era of increasing reliance of citizens on technology to access services. According to him, the ministry must embrace digital tools that guarantee timely and efficient service delivery if it is to meet the expectations of Nigerians and support the present vision for justice sector reforms.
The federal government has disclosed that 15% of Nigerian girls aged 15 to 19 are already mothers or pregnant, raising concern about adolescent reproductive health and gender inequality in the country. The Minister of Women Affairs and Social Development, Hajia Imam Sulaiman Ibrahim, made this known during the validation and adoption of Nigeria's first national policy on menstrual health and hygiene management. Represented by the ministry's permanent secretary, Mrs. Mariam Keshiro, the minister also revealed that more than 7.3 million adolescent girls and women suffer from undernutrition and 55% affected by anemia, conditions she partly linked to poor menstrual hygiene and limited access to affordable sanitary products. Describing the new policy as a milestone, Mrs. Sulaiman Ibrahim stressed that menstruation is a normal biological process that should never be a source of shame, stigma, or economic hardship. In another story, the Oyo State government has disbursed another 200 million naira in compensation to property owners affected by the ongoing circular road project in Ibadan, bringing total payments so far to 600 million naira. The latest payment, which represents the fourth batch, was released yesterday at the office of the Commissioner for Land, Housing and Urban Development, Mr. Williams Aki Fumilayo. The Commissioner for Information and Orientation, Prince Dr. Yelade, in a statement assured that the full 1 billion naira earmarked for compensation would be paid soon. He explained that the circular road corridor was first acquired in 2006 and expanded in 2018 before Governor Seyi Makinde assumed office. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Please stay with us. Melody 100.7 FM. Stay cool with Melody. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderun Street, Bodewa Simi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. Stay cool. This Melody. Melody FM 100.7. Welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Thank you for staying with us. The news continues, and straight to the business story. President Bola Tinubu has today asked Nigerians to try a newly launched personal income tax calculator that estimates how much would be paid under the tax reforms his administration recently signed into law. The president said the calculator allows citizens to compare the estimated tax under the proposed reforms with current rates and ensure a clear understanding of the impact on individual incomes. He said further that reforms which takes effect from January 2026 are intended to establish a fair tax system, one that never punishes poverty or weighs down the most vulnerable.
And straight to the foreign news, the United Nations has officially declared a famine in Gaza, the first in the Middle East, with its experts saying 500,000 people were facing catastrophic hunger. UN Aid Chief Tom Fletcher said the famine was entirely preventable, saying food could not get through to the Palestinian territory because of systematic obstruction by Israel. But Israel's foreign ministry immediately hit back, saying there is no famine in Gaza. In a statement, it slammed the reports by the Rome-based IPC panel, saying it was based on Hamas lies landed through organizations with vested interests. Finally, on Sports News today, two of Nigeria's brightest women's rugby league talent, Rachel Oliya and Blessing Aladeyelo, have been offered opportunities to train with top English clubs in preparation for the Women's Rugby League World Series in Canada this October. Both players are part of Nigeria's women's national team, which will face tough opposition including Ireland, Canada, and Fiji, in a history competition where the winner qualifies for the 2026 Rugby League World Cup in Australia. Oliya, who plays locally for Eco Trinity, has emerged as the top try scorer in the Nigeria Women's Rugby League. Before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the major points. AGF says Nigeria's justice system must embrace tech. Oyo State government to pay 1 billion naira compensation on circular road project. Orphaned Nigerian TikToker Gege goes viral, rakes in $30,000 from one live session. President Tinubu unveils tax calculator to show impact on incomes. And on the foreign scene, UN declares famine in Gaza as Israel kicks. And lastly, on Sport News, we told you that Nigeria rugby players set for UK training ahead of World Series. And we've come to the end of Newsline this Friday afternoon on Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Adebola, edited by Timita Pebrema. I am Elizabeth Awoku. Please stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon, many thanks for listening, and thank God it's Friday. FM 100.7 ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kaàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá fún yín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adebola Adébáyọ̀ ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Agbẹjọ́rò àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà sọ pé ẹ̀ka ètò ìdájọ́ ilẹ̀ yìí yóò máa ṣàmúlò ètò ìmọ̀ ẹ̀rọ. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò san bílíọ̀nù kan náírà owó gbàmábínú lórí àkànṣe iṣẹ́ ojú ọ̀nà. Lẹ́ka àmúlùdùn, gbajúgbajà kan lórí ìtàkùn ayélujára TikTok Gẹ́gẹ́ ló gba $30,000 lójú òpó TikTok rẹ̀. Lẹ́ka okòwò, ààrẹ Tinubu ṣàfihàn ìlànà ìṣirò owó orí àti ipa tó ní lórí owó tó ń wọlé. Nílẹ̀ òkèèrè, àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé kéde pé ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ yóò wáyé ní Gaza. Lẹ́ka eré ìdárayá, agbábọ́ọ̀lù nílẹ̀ yìí
ni ó ti ṣetán fún ìgbáradì ìdíje àgbáyé nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Gẹ̀gẹ̀ ló ti gba ọkàn ogunlọ́gọ̀ àwọn tó ń lo ìtàkùn ayélujára TikTok lánàá látàrí bí ó ṣe ní olùwòran tó dín díẹ̀ ní 200,000 tó sì gba ẹ̀bùn tó tó $30,000. Gbajúgbajà ẹni tó ń ṣàmúlò ìtàkùn ayélujára ọ̀hún ló ṣàpèjúwe ìtàkùn rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ibùdó ọgbọ́n àti òye tó sì tún gba àwọn ọkùnrin lámọ̀ràn lórí ìgbé ayé wọn àti bí wọn yóò ṣe máa ṣètò ìṣúná wọn. Nínú fọ́nrán kan tó fi síta ni Gẹ̀gẹ̀ ti sọ pé àwọn tí wọ́n wo ìdánilẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ ọ̀hún lánàá ló dín díẹ̀ ní 200,000. Mínísítà fẹ́tò ìdájọ́ tó tún jẹ́ agbẹjọ́rò àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Lateef Fagbemi ló ti pàṣẹ fún gbogbo àjọ àti ẹ̀ka tó wà lábẹ́ iléeṣẹ́ ìjọba tó mójútó ètò ìdájọ́ nílẹ̀ yìí láti wà níbàámu pẹ̀lú ìdásílẹ̀ ìmọ̀ ayé òde òní. Ọ̀gbẹ́ni Fagbemi sọ eléyìí di mímọ̀ níbi ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú àwọn aláṣẹ lẹ́ka ètò ìdájọ́ èyí tó wáyé níjọba ìbílẹ̀ Ikot Ẹ̀pẹ̀nẹ̀ nípínlẹ̀ Akwa Ibom. Mínísítà náà tẹnumọ́ pé ẹ̀ka ètò ìdájọ́ ilẹ̀ yìí kò lè wà lọ́wọ́ ẹ̀yìn mọ́ lásìkò ìmẹ̀rọ tó gbòde kan báyìí. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti ṣàfihàn rẹ̀ pé àwọn ọ̀ṣọ́rọ̀ ọlọ́mọge láti ọdún 15 sí ọdún 19 ni wọ́n ti di ìyá tàbí aláboyún. Ó sọ̀rọ̀ náà látàrí bí àwọn ọ̀ṣọ́rọ̀ ṣe dà lórílẹ̀‐èdè yìí. Mínísítà fọ́rọ̀ àwọn obìnrin Hajiya Iman Sulaiman Ibrahim sọ eléyìí di mímọ̀ lásìkò ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àkọ́kọ́ tó dá lórí bí àwọn ọ̀dọ́mọbìnrin yóò ṣe máa ṣe èèrà wọn. Ẹni tó jẹ́ akọ̀wé àpapọ̀ fún iléeṣẹ́ ìjọba tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin abilékọ Mariam Kẹ́sìrò náà ṣàfihàn rẹ̀ pé àwọn ọ̀ṣọ́rọ̀ ọlọ́mọge àtàwọn obìnrin tó tó 7.3 mílíọ̀nù ni wọn kò rí nǹkan gidi jẹ tí ìdá 5.50 sì ní àwọn àrùn lóríṣìíríṣìí. Ó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìlànà tuntun yìí jẹ́ ohun ìwúrí nítorí èélà kìí ṣe nǹkan ìtìjú tàbí tí yóò mú ayé nira ní gbígbé, tó sì ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tó ṣe pàtàkì tó sì ṣe dandan nínú ayé ọmọbìnrin. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò pín owó gbàmábínú tó tó 1.2 mílíọ̀nù fún àwọn tí dúkìá wọn bàjẹ́ níbi àkànṣe iṣẹ́ òpópónà tí wọ́n ń ṣe nílùú Ìbàdàn, èyí tó jẹ́ kí àpapọ̀ owó tí wọ́n ná báyìí di $600 mílíọ̀nù. Owó tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ san láìpẹ́ yìí ló jẹ́ ìṣíkẹrin owó tí wọ́n san lánàá òde yìí láti ọ́fíìsì kọmíṣánná fọ́rọ̀ ilégbèé àti ìdàgbàsókè agbègbè ọ̀gbẹ́ni Williams Akínfúnmiláyọ̀. Kọmíṣánná fún ìròyìn àti ìtanijí nípìnlẹ̀ yìí ọmọọba Dọ̀tun Oyèládé nínú àtẹ̀jáde tó fi léde ló ti fi dá àwọn èèyàn lójú pé $1 bílíọ̀nù lówó gbàmábínú ọ̀hún tí yóò sì di sísan láìpẹ́. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ká máa ṣòwò láì ṣe ìpolówó ọjà bí ìgbà téèyàn ń ṣẹ́jú nínú òkùnkùn ni kò ní yọ? Ìpolówó ọjà làgúnmu òwò. Ẹ má dàbí ọ̀dọ́kùnrin tí ń ṣẹ́jú sọ̀sọ̀rọ̀ lọ́mọge nínú òkùnkùn. Ẹ polówó ọjà yín bó ti yẹ. Ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Nípa pípolówó ọjà yín ká sì fi tiwa gbé tiyín lárugẹ. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915
500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa at Melody 107 FM ní ìkànnì Melody FM Ìbàdàn. À ń polówó ọjà tó kòwò yóò sì búrẹ́kẹ́. Melody FM ìkànnì àgbọ̀dúnú ẹ mọ̀ gbádùn ẹ̀ ṣùgbọ́n. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn tẹ̀síwájú. Lẹ́ka okòòwò, ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ṣàmúlò ìlànà tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ láti máa ṣe ìṣirò owó orí wọn lójúnà àti mọ pàtó iye tí wọ́n san àti ibi tí wọ́n san owó ọ̀hún sí. Ààrẹ sọ pé ètò ìṣirò owó ọ̀hún ni yóò jẹ́ kí àwọn olùgbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lè ṣe àgbéyẹ̀wò owó orí wọn kí wọ́n sì tún ní ìmọ̀ kíkún nípa rẹ̀ àti iye tí oníkálukú wọn bá ń pa. Ó sọ̀rọ̀ síwájú pé ètò ọ̀hún ni yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ lóṣù kínní ọdún 2026 ní bó ṣe sọ pé ètò sísan owó orí ọ̀hún kò ní fìyà jẹ àwọn aláìní bẹ́ẹ̀ sì ni kò ní fìyà jẹ àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nílẹ̀ òkèrè, àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ti kéde pé ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ yóò wáyé ní Gaza níbi àwọn onímọ̀ nípa rẹ̀ ṣe ìṣirò rẹ̀ pé àwọn èèyàn tó tó 1,500 lè bí ọ̀gbàgbà fọwọ́ mẹ́kẹ́ fínlá pé báyìí. Ẹni tó jẹ́ àmúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé olóyè Tov Fletcher sọ pé ìyàn ọ̀hún ni wọn kò ní ìkápá láti dènà rẹ̀ nítorí pé wọn kò rí oúnjẹ kó lọ sí Palestine látàrí wàhálà tí ilẹ̀ Israel fà lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Àmọ́ ṣá, ẹni tó jẹ́ mínísítà fúnlẹ̀ òkèèrè nílẹ̀ Israel sọ pé kò sí ebi kankan ní Gaza. Lẹ́ka eré ìdárayá, méjì nínú àwọn agbábọ́ọ̀lù obìnrin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, Rachel Ileya àti Blessing Aládéyẹ̀lú ni wọ́n ti fún ní àǹfààní láti gbáradì pẹ̀lú àwọn èèkàn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù kan nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fún ìgbáradì ìdíje àwọn obìnrin tí yóò wáyé nílùú Canada lóṣù kẹwàá ọdún yìí. Àwọn obìnrin méjèèjì ọ̀hún ni wọ́n jẹ́ ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n sì jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára àwọn agbábọ́ọ̀lù obìnrin níbi wọ́n ṣe ń dojúkọ àwọn alátakò wọn níbi ìdíje tó lágbára ọ̀hún. Ká tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sópin, àwọn kókó tá a mẹ́nu bà rèé lẹ́ẹ̀kan sí i. Amúwá fún yín pé agbẹjọ́rò àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti sọ pé ẹ̀ka ètò ìdájọ́ ilẹ̀ yìí yóò mọ ṣàmúlò ètò ìmọ̀ ẹ̀rọ. Bákan náà lámúwá fún yín pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò san bílíọ̀nù kan náírà owó gbàmábínú lórí àkànṣe iṣẹ́ ojú ọ̀nà. Lẹ́ka àmúlùdùn láti mú wá fún yín pé gbajúgbajà kan lórí ìtàkùn ayélujára TikTok gẹ́gẹ́ ló gba $30,000 lójú òpó TikTok rẹ̀. Lẹ́ka okòòwò láti mú wá fún yín pé ààrẹ Tinubu ṣàfihàn ìlànà ìṣirò owó orí àti ipa tó ní lórí owó tó ń wọlé. Lákòótán nílẹ̀ òkèrè láti mú wá fún yín pé àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé kéde pé ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ yóò wáyé ní Gaza. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ka eré ìdárayá ni a ti mú wá fún yín pé agbábọ́ọ̀lù nílẹ̀ yìí ti ṣetán fún ìgbáradì ìdíje àgbáyé nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. So èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti kàn ní Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Bọ̀bọ́lá Egúnfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún. Tèmítọ́pẹ́ Brahima ló ṣe àtúntò rẹ̀. Adebola Adébáyọ̀ ló kà á sétí gbọ̀yìn. Ẹ ṣeun tẹ̀yàn ìkànnì Melody láàyò.